Hi guys, how are you? This is Helen Lombardi. Welcome to my show, The Money Healer Show. Today we have a great subject, like every week, of course. But today it's a little special because this subject, I feel like it has a lot of different point of views, a lot of opinions, a lot of this way is better than the other. This is the way you should do it. You shouldn't do it this way. Blah, 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 blah. And that's okay. That's okay because guess what? The amazing part of all is that you can make the choice of what works best for you, right? We're not all the same. We're not all prioritizing the same. We don't all think the same way. We all don't feel the same way about certain things. So this subject is about manifesting. manifesting money. I'm sure most people love this subject. It has a lot of it's a trend. It has a lot of following. It has a lot of interest right now. And I kind of avoided talking about these. Ironically, yes, I avoided it because I feel like there's so much information about it. I myself read so much about it that it's like what's right and what's wrong, right? Is it supposed to be just like, oh, I think positive, manifest money, and think positive about money, and it will come to me, period, end of the story? I sit down on the side and wait for the money to come. Is it supposed to be like that? No, no, in my opinion. So my humble opinion today, I am going to talk about on how manifesting money can help you to achieve financial goals, and also kind of the don'ts of manifesting money, or maybe thoughts that you have about what manifesting should be or is, because there's so much information out there that how do you know what it's actually something that can help you when it comes to manifestation, or what is it that it's like propaganda, right? Just trying to sell your course, right? So today's show talks about that, manifesting money. Okay. Again, if I didn't say it before, I'm Helen Lombardi, and welcome to my show, The Money Healer Show. And we are live in Cafe Club Tibet in Instagram, and we are talking about manifesting money. When we talk about manifesting money, I would like to clear out what is important to have as priorities. Okay. Three things that I would like to give you as I tested them myself and they work for me. Hopefully, they work for you. Okay. So, first of all, you have to be clear about money, meaning you want to manifest money. What is money to you? What clarity you can bring about money into your life. Okay, so I talk about before, if you had watched any of my shows or have watched anything before that I had talk about, I talk about limiting beliefs about money, limiting beliefs with money, and limiting beliefs in general. So when we talk about that and you say, I want more money, money and the definition of money can be so broad. So what is money to you? So you want more money to pay bills, you want more money to travel, you want more money to save money, you want more money to invest money. What kind of money you're asking for when you say money? Because it's so broad. It's poof, money, right? It's so like it can come in any shape or form. When you say, I want more money, I want to manifest money, what is it exactly that you have as a belief? What are you really thinking about that? Okay, so clear, be very clear with how you want to bring that money in your life. Have that clarity. Money, it's not just one word. You have to be clear. Okay, so that I would say it's the first one that I want to bring up. Okay, so your thoughts, remember, they produce your actions. If you're thinking the money is a certain way, you get the money, you go and spend it,
then you wanted money to spend. You didn't want money to save, because then you say, oh, I got this money and I didn't save, then I want more money, and oh my God, right? And are you really constantly depleting yourself into like bringing money, it goes, bring money again, it goes away, again you manifested some more money, it's gone again. And yes, money is supposed to circulate, but what about investing it? What about doing things that are meaningful with that money? So having clarity into your thoughts of money, and when you're bringing this money, what are you really wanting to do with this money? What is it for? Okay, super clear. Okay, that's my first one. Second one, are you relating money to something positive, or are you relating money to something negative? Yes, we all have these thoughts that are positive. We all have these thoughts that are negative with money, right? When it comes to certain things. Give you an example. I got a ticket the other day. Wasn't happy about it. No. It was a parking ticket. I wasn't happy about it, but I did my thought. I'm like, okay, I have this thing where I paid my bills with love. I do. I see the difference, so I do. So I wasn't happy about it, but I had to come around again to it, right? And paid it with love, but I was not really happy about the ticket. That's the truth. Okay. So are your thoughts negative, or are your thoughts positive with money? We're not always going to be positive about things, right? That's just not sustainable, and also that's also avoiding or feelings, or avoiding negative emotions, right? We're not talking about that specifically. What I'm talking about is being conscious of how you think about money. Is it a good experience to think about money, or is it a negative and bad and anxious and just anxiety all over and negative experience when you think of money? Right? You have to understand that, because we're bringing more money. You want more money. So how does it feel to bring more money? Is it good or is it negative? I've done all this work. I mean, when you hit certain limit of what you thought it was possible to bring financially, and then you're like, I want more, does it feel safe? Does it feel good? Right? All this is part of energetic work as well. And also what your beliefs are. No one else's. You can read everybody else's belief, and yeah, they can help you into adding to point of views, and maybe you never thought it was possible. Truth. But reality is that you have to address what's inside you, what you think, what you believe to be truth. Because you can't borrow someone else's head to be in your body, and then you're like, oh, I'm rich. Doesn't work that way. And if let's say a miracle happens, so you're able to manifest the money, the minute you go back into being you again, it's gone. It's gone, because you are not working in a sustainable way. Into you are addressing you, your limiting beliefs, your negative thoughts, your own limitations, what you think is possible, what you think is not possible, and only that, what do you want? Like, what do you want? So do you want to manifest this money for what? To buy another pair of what? Or to do what? Are you looking to bring value and meaning into your life? That's a totally different energy. We are all capable of bringing money. We are. It's just, how do you want to feel the minute you're bringing this money? The minute you receive this money, how do you want to feel? That was my biggest thing for me. I wanted certain feeling with this money. I wanted a clear feeling. I already knew what it was to feel certain way about receiving great money, but something sometimes didn't feel right.
And look back when you were maybe in jobs that you didn't enjoy, or maybe you did what you had to do until you were able to do whatever you wanted to do. Think how you felt about that money. It didn't feel the same that maybe when you receive money in ways maybe unexpected, maybe as a surprise, or maybe in something that you truly realize that you enjoy doing. It's just a different energy. And if you don't believe in energy, the feeling in your heart, it's a totally different feeling in your heart. You feel it, it's different. It feels very abundant. It feels very great. It feels very, amazing. It feels amazing. Okay? So in that, when you feel that way, you're not thinking money's dirty, money's evil, money this, money that. Nothing negative. Everything positive will come from that money because you receive it with so much love, right? Because you enjoy what you do, you help someone. Maybe someone was just extra generous, or like, you helped me here, extra for you. Amazing. It's just amazing, right? Or when you feel appreciated at work, when you feel appreciated at all, it's just a different energy, a different vibe, if you want to say, if you don't believe in energy again. It's a different vibe, it's a different feeling. It's just amazing. But I can't explain something unless you're feeling it, right? I can only explain it so much. And then if you're like, no, well, my money never really felt happy. It's called Happy Money. I had talked about this before. There's a book about it by Ken Konda, actually. He talks about happy money. And it's true. When I read it, I'm like, yes, this is everything I believe in. Like, it's so truth. There are some things, obviously, that are not like so financially structural approved, but whatever works for you, as long as it works for you. So when I also talked before, we're in point 2, but I would like to add this. We talk about how there's so much propaganda out there, like anything, right? Like when investments start being a little more popular than before, invest in this. And you don't even know what's true or not, right? The same, manifest, right? So the same. Okay, so how can you hear about the word manifesting, or okay, what is really manifesting? Okay, so it's not, I tell you what, it's not just wishing, hopeful wishing, making a wish and sitting on the side and say it's going to happen, especially with money, because there is, for me, the key. How can it feel good to go be like, oh, I'm just waiting for the money to come, but in the meantime, I'm gonna do everything that makes me happy. I'm gonna use my credit card like crazy, right? And then when the bill comes, I'm gonna be upset. And then that manifestation came, who knows how. Maybe you got a little extra money, maybe not enough to cover the credit card bills and whatever you were asking for, supposedly extra. Just enough to make you believe a little bit. But then you have that bill that feels so heavy. You have this debt that feels heavy. And then that is not a good feeling. And then you're not going to like yourself for your decisions again. Okay, so then that's not really manifesting money. Think about that. How can that be a good feeling to be like, oh no, I can't get out of this? Now, what extreme decisions you have to make? Because if you live in New York, especially Long Island, oh my God, Nassau County, 6 figures are not cutting it anymore. Like, it's very expensive, super expensive. Okay? So you have to understand that, yeah, debt is a part of life. Good debt is a part of a better life. But you have to also be conscious of your decisions. Yeah, it's expensive and all that, but what decisions are you going to make to get you out of there?
And yes, I love manifesting. I love manifestation. I'm all about it. But you have to also choose and pick what information from there it's good and helpful, and what information from there it's not helpful, especially if you're already in a big amount of debt, or if you already know have been able to save money maybe to get a home, or if you are in financial hardship, or you have a family, or your job situation change maybe. I mean, there are so many things that can change within a year. Maybe you went back to school, maybe you change careers, you have to start at a lower position than to be able to get ahead. I mean, there's so many things that can happen. Maybe your health suffer. I mean, anything can happen. And now, yes, manifestation is a great tool, but use it correctly. We have to be responsible also of the things that we're saying. And I say with great responsibility what I'm saying right now. Not coming out here and tell you just to be super positive and think positive and that's it. Because that's unfortunately not always helpful, right? I was one of those like, no, that's it. I'm just going to think positive, think positive. And then I was in avoidance. If you know anything about money scripts, being in avoidance will not help you. That's the opposite of manifesting, because you're ignoring it, then you're not taking action, right? You have to take action. Okay, manifestation, action, right? Okay, so that was on my second one. My third one, this one has a lot. It's a lot of info. My third one was actually, okay, I said it before. How would you feel when you receive this money? I gave it out away earlier. Surprise, it was that one. Yes. How are you going to feel? The feeling, or how you are going to think and believe that this money was good received and well intentioned also, right? Okay, so what I would like actually to add into what manifestation is, right? If you go into meaning, manifesting is clear or obvious to the eye or to the mind. It's like it's there, it's manifested. It's not just a thought, no a belief, or no a wish, or no a dream, none of that. It's something in front of you, something that happened, something that was brought up to life, something that it's in front of your eyes to see. That is manifesting. That's a manifestation, right? And yeah, our words, we're constantly manifesting. This is true. When I realized that too, we're constantly manifesting. So when I say, if you're talking negative about money and negative about certain things that you want in life, that you want to bring into your life, and you talk negative about it, how are you going to manifest that into your life or bring it into your life? You're doing the totally opposite, actually, right? And what actually, this line I love, right? I want you to remember the manifesting, it's not about wishing and waiting for it to appear out of nowhere. It's about aligning our thoughts, beliefs, and actions to bring such desire, or whatever you desire, especially we're talking about money, into our lives. Okay, and this beautiful line I heard on a movie. I didn't do more research of it, but it's also being aware what is it that you desire to bring in your life, because many times we desire something that we want to bring in our lives, and when we desire or wish that, we thought we wanted that, or maybe we did it out of that lack, or what we thought we didn't have.
And then we bring things into our lives that are everything we want, but not what we need, what we truly need within our hearts. We will bring something that it was a desire, something that we thought that we needed in order to be happy, in order to feel like we are fulfilled, or in order to fill that gap within ourselves. And so we start thinking that everything else will come from that whatever desire, that new whatever, that more money, more this, more that, right? All these things, which is great, but just make sure it's things that you need truly within your heart, not something you think you want, because then you start to manifest real meaningful things. So you want more money, then what is that money for? A business, or to use that money into a class, a certification, or maybe a trip that you always been dreaming your whole life, and that you thought that maybe it will never be possible for you to go to this place, right? So real meaningful things when you start thinking about manifesting money. But you need the action part, and you need to be, again, what I was saying before, your thoughts and beliefs. You can't be thinking that, well, if other people doing nothing get money, I mean, why not me? It's not fair. Life is not fair, right? If you start thinking that way, I don't know about that. Honestly, I don't know. You might get the money and then you're going to get a ticket and pay it. No, but you know what I mean? You might get the money and then something else will happen and then that money's gone. So you see, like, it's not sustainable. It's not real abundance. You're not really bringing abundance into your life. And also your definition of what is abundant, who and what is abundant. Find people that you can see. They're called avatars, right? Find people, even if it's not a friend of yours, maybe on social media, start seeing positive money outlets. Positive. Okay? So real, something that you feel like it goes with your values. Okay? So I love this subject. It has been very rich. We're manifesting it. And I hope this helps you into bringing abundance and manifesting money. Okay? We are back with the second part of our show today, which is manifesting money, and it will be in Spanish. I'm Helen Lombardi. See you in a minute. Bye. Hola, soy Sandy Bernal, y es un placer contarles que pronto tendremos la nueva app de Café Club lista. Con ella cualquier persona en el mundo, desde cualquier dispositivo, podrá acceder a la programación de Café Club TV. Estamos muy emocionados de poder presentarles esta nueva app pronto. Por el momento síganos en nuestras redes sociales y visiten nuestra web www.cafeclub.tv para estar informados de estas y otras noticias. Nos vemos pronto. Es perfecto, todo es perfecto.
todo es perfecto. Hi guys, ¿cómo están? Regresamos a la segunda parte de nuestro programa Money Healer Show por Café Club TV. El día de hoy estamos hablando sobre un tema controversial. No es controversial, pero hay mucha información fuera, en las redes sociales, en todas partes hay mucha información sobre este tema. Lo que yo quiero simplemente hablar es, vamos a hablar de manifestar dinero. Y lo que yo quiero traer a conciencia es de que todos estos temas son válidos y cómo lo conversan muchas personas o la información que muchas personas tienen es sumamente válido y lo único que importa es lo que te funcione a ti, ya que todos somos diferentes, todos tenemos creencias diferentes y todos tenemos situaciones diferentes. Entonces, simplemente enfócate en lo que a ti te sirva y cada persona tiene una manera diferente de creer o pensar sobre este tema. Ok, so les voy a compartir el día de hoy sobre manifestar dinero. Ok, y cómo podemos manifestar dinero. Esto que les voy a compartir, yo he probado, lo he tratado, lo he hecho con mis clientes también, entonces sé que funciona y sé que de una u otra manera te va a ayudar, ¿ok? Lo primero que me encantaría agregar, cuando hablamos de manifestar dinero, estamos hablando de que tenemos que tener una claridad sobre qué es dinero para nosotros y cuando estamos tratando o manifestando dinero, tenemos que tener una claridad para qué es este dinero. Este dinero va a ser para disfrutar, para pagar cuentas, va a ser porque estoy ansioso de dinero o ansiosa de dinero y necesito dinero. Y si es así, probablemente te va a costar mucho, si es que tal vez no venga de esa manera. Pero tener claridad para qué quieres ese dinero y no solo para qué quieres ese dinero, sino que qué es dinero. ¿Qué es dinero? Dinero es tener lo suficiente para guardarlo o para poderlo poner en movimiento, poderlo invertir. Dinero es sentirte que no tienes que preocuparte porque estás ajustada o ajustado. Y si es así, tienes que aprender a manejar mejor tus finanzas. O es dinero para botarlo o ser súper derrochador o derrochadora, ¿verdad? ¿Qué es dinero? En realidad es lo que quiero que te preguntes y que tengas súper claro. Tienes que tener claro, muy claro, qué es dinero y para qué es ese dinero. Y también, el segundo que me encanta hablar es también esos pensamientos que tenemos sobre el dinero. Porque todos decimos que queremos dinero, pero al mismo tiempo hablamos mal de dinero o hablamos mal de gente que aparentemente tiene mucho dinero o vemos el dinero como un enemigo o ya cuando otra persona ha logrado ciertas cosas que nosotros no hemos logrado, ya estamos hablando mal y estamos hablando de una forma despectiva. Y normalmente es algo así como que, ay, ya cambió, ay, ya se cree no sé qué, ya ni sé cuánto, o sea, negativo. Entonces tú tienes que también autorrevisarte, porque eso es una energía, tienes que autorrevisarte de ver de qué forma tú estás pensando sobre el dinero también,
¿ok? Porque eso es lo que estás tratando de atraer. Entonces, si estás tratando de atraer algo que no lo sientes positivo, ¿cómo lo vas a atraer? Te va a costar mucho, te va a costar muchísimo, ¿ok? Entonces, la otra parte que me encanta traer a la luz es que revises tus pensamientos una y otra vez sobre si son positivos o si son negativos. Un ejemplo, cuando pagas cualquier cosa, tal vez alguna factura, cuando pagas algo, tú piensas de una manera positiva o tú estás dale, no, que es el colmo, me toca pagar esto, es el colmo, me toca pagar lo otro, es el colmo, las cuentas no paran y bueno, bla, bla, bla. No es nada positivo. Y no me refiero a que todo el tiempo tengas que no ser sincero cómo te sientes o no ser sincera cómo en realidad te sientes. Puedes sentirte de cierta manera. Un ejemplo, el otro día me dieron un ticket de parqueo, no estaba feliz sobre el ticket de parqueo, no me gustó la noticia, pero cuando lo pagué fui súper consciente de decir no, no puedo pagarla con esa energía de, ay, qué fastidio, como diríamos en los países de Latinoamérica, ladrones. En fin, todas esas energías súper pesadas, ¿no? Pero tuve súper conciencia de decir, no, ok, lo voy a pagar porque, ok, pasó y ya pasó. Pero, una y otra vez lo repito, tienes que hacerlo de una manera consciente, porque inconscientemente, como repetición, lo vamos a hacer de una manera con malas ganas. Con súper malas ganas. Ay, qué fastidio. Ay, qué mal. Ay, no, pero es el colmo. Porque eso no le pasa a otra persona, solo a mí. Y nos victimizamos. Es la verdad, nos victimizamos cuando decimos, ¿por qué no le pasa a otras personas y a mí me pasa todo esto? Nos victimizamos. Tenemos que ser conscientes de cómo estamos hablando de esta energía que queremos atraer, que queremos manifestar, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia para poder cambiar un poco esa plática. No solo esa plática para afuera, pero esa plática interna. Queremos ver esa abundancia, queremos recibir esa abundancia. Tenemos que ser conscientes. ¿Ok? Entonces, sé consciente, revisa cuál es tu patrón repetitivo y esa charla que te repites con el dinero. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El dinero es malo, el dinero es sucio, el dinero no crece en árboles, el dinero, la gente con dinero, con mucho dinero, a otra persona le va más fácil, a otra persona se le hace más fácil, es porque se casó con ni sé quién, o es porque los padres le dieron no sé cuánto, heredó ni sé cuánto. En fin, podemos seguir de largo aquí horas y horas y horas con eso, porque hay 10,000 cosas, pero no estamos revisando que es de donde viene todo, que somos nosotros, lo que nosotros estamos haciendo cuando recibimos el dinero, lo que nosotros estamos pensando sobre este dinero y lo que nosotros estamos sintiendo sobre este dinero, porque el dinero te puede venir y de ahí tú sientes que no te lo mereces o que no mereces este dinero. Te aseguro que vas a hacer de todo inconscientemente para que ese dinero se vaya. Es más, te repela. O sea, te pones un repelente de dinero energético. Ni siquiera te has dado cuenta que te lo pusiste y te lo pusiste. Así, te pusiste repelente energético de dinero. No quiero, no me lo merezco. Y si todo esto fuera consciente, obviamente no lo haríamos, pero obviamente es inconsciente. Por eso quiero hablar del tema, para que tengas conciencia. Me tocó a mí tener mucha conciencia, entender muchas cosas. Cuando empecé a entender un poquito más profundo todos esos temas, no solo la parte de ver el resultado, que son las cuentas, ¿verdad? Pero la otra parte que no vemos, porque ¿por qué esas cuentas están así? Viene de un lugar y es por un motivo. No solo uno, son muchos, pero viene de todas esas creencias,
viene de todo eso, de todos esos pensamientos, viene de todas esas emociones, viene de toda esa parte. Todo eso viene arrastrándose y de ahí vemos al final las cuentas, que es lo que, oh, wait, no, esto no es lo que quería. Lo que quería era esto otro. ¿Y por qué tengo esto si lo que quería era esto otro? Ahí te empiezas a preguntar muchas cosas. Si usted quería esto y terminó con esto, es por muchas otras cosas. Es porque de dónde estamos produciendo todas estas cosas, todas estas acciones inconscientes, todas estas cosas, no lo estamos reconociendo. Creemos que viene de otras partes, no de aquí. Entonces, no vamos a tener el resultado que queremos. ¿Ok? Estamos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, 2, por favor, tienes que revisar si son positivos la mayoría del tiempo o negativos la mayoría del tiempo. Tienes que ver una balanza. Si el 80% es negativo y el 20% es positivo, pues los resultados no van a ser muy buenos. Si tienes un 80% que son positivos, o sea, de verdad, de corazón, no porque lo repites, y el 20% a veces tienes malos momentos y eres consciente y lo haces un poquito mejor y con conciencia. Entonces, bueno, sigue tu trabajo y estás mejor que alguien que tiene un 80% de pensamientos y sentimientos negativos sobre este dinero, ¿no? Ahora, ¿cómo te sentirías cuando recibes este dinero? Y no solo cuando recibes este dinero que estás tratando de manifestar, pero en general cuando recibes dinero. Este es el número 3 y este es el que me encanta hablar, porque es, creo que uno de mis favoritos y uno de los más importantes. Hablamos de traer dinero, hablamos de atraer dinero y hablamos de manifestar dinero. Pero, ¿cómo te sentirías o cómo te sientes? Porque podemos recibir dinero de muchas maneras. Hay 10,000 maneras de recibir dinero. Pero cómo tú te sientes cuando recibes ese dinero tiene mucho más que ver que el dinero en sí que estás recibiendo. Porque si cuando recibes el dinero no te sientes bien, te sientes como anteriormente dije que no te lo mereces, te sientes que te lo dieron de mala forma, que lo recibiste de mala forma también, que bueno, que es porque ya ni modo, o por pena o algo así, sientes que no te lo mereces, que no eres merecedora. Créeme que vas a buscar cualquier excusa para que este dinero se vaya y no solo eso, no vas a traer más dinero tampoco. Y no solo eso, te vas a tener como una indiferencia. Vas a tener una indiferencia como que, ay, bueno, no me importa. Y bueno, así también van a ser tus cuentas. ¿Y cómo vas a prosperar de esa manera? ¿Cómo vas a seguir atrayendo abundancia o atraer abundancia? No van alineados, no alinean, no alinean. ¿Ok? Entonces, tienes que ser consciente cómo quieres sentirte cuando ese dinero viene. Y acuérdate, si dices que quieres ese dinero, ¿para qué lo quieres? ¿Verdad? Dices quiero dinero y hablas de una forma general. Cuando venga ese dinero, vas y lo gastas y luego dices, no, pero no me sirvió de nada porque no pude ahorrar, no lo pude invertir, no pude hacer nada de un significado mayor. Tú pediste dinero, pero no pediste dinero para invertir, no pediste dinero para guardar, dijiste dinero. Entonces pediste dinero, pero era para gastar. Ni siquiera lo pediste bien, pero igual te vino, ¿no? Tienes que ser claro una vez y otra, te lo digo. Porque es verdad, viene el dinero, vas y lo gastas y no guardaste, no lo movilizaste, no lo invertiste, no hiciste lo que de verdad tú pensaste que ibas a hacer con ese dinero. Y entonces ahí dices que no tienes suerte o que eres muy malo con el dinero o mala con el dinero. Ahí comienzan con esas creencias otra vez a jugar. Vas para atrás otra vez en vez de seguir para adelante. ¿Ok? Entonces, sé claro o sé clara cuando hables de este dinero, ¿para qué lo quieres?
Y no digas que lo necesitas, sino que lo quieres, porque necesitado también en esa energía de necesidad también no es una buena energía. El dinero te huye de eso. En manifestación no puedes tener una energía de desesperación. Esa es una regla de oro, eso sí es verdad. No puedes tener esa energía de desesperación. No le gusta. ¿Ok? ¿Y qué es manifestar? Ok, so manifestar, estamos hablando de ver algo con nuestros ojos, en algo que en realidad está, que si en un momento lo pensaste como un sueño, como un pensamiento, como un deseo, lo ves enfrente tuyo, lo ves manifestado, lo traes a la vida. Eso es manifestar, eso es una manifestación. O decir algo, manifiesto que ya eso es, está dicho, se da por hecho, digamos, de una u otra manera, si lo ves desde esa forma. Ahora, ¿qué es un no y qué es mucha propaganda? En mi experiencia, en mi opinión, es decir, ay, manifesté no sé cuánto, entonces lo dijiste o lo escribiste y no hiciste nada. No hiciste nada, no tomas acción, te sientas como dirían por ahí, en un banquito a esperar. Y no hiciste nada para que eso suceda. Eso no es para mí pensar y con mi experiencia, no es verdad. No es verdad. La única manera en que eso funciona es simplemente estás poniendo una intención. Sí, puedes poner una intención, pero sin tener claro tu pensamiento, tu sentimiento y la acción sobre tal manifestación, no hay alineación. Una vez más, quiero dinero. Ay, pero tener dinero es malo. Pero tener dinero es problemático. Pero más dinero, más problemas. Pero la gente que tiene dinero, ay, no, ay, qué pereza. No quiero. Entonces, no hay una alineación. ¿Por qué? No vas a tener, mira, tus emociones o sentimientos, ¿verdad? No están ahí. Y no vas a tomar acción. Y vas a estar en la misma, vas a estar en lo mismo, otra vez deseando dinero, que no vas a hacer nada por ese dinero, no vas a tener alineación con ese dinero y no va a haber manifestación de ese dinero. ¿Tiene sentido? Yo creo que sí, totalmente, ¿verdad? Ok, so los dejo con, también muy importante, no me quiero olvidar de agregar esto. Al momento de manifestar dinero, también manifestar cualquier cosa que sea material, tienes que tener mucha claridad, porque yo me acuerdo viendo esta película y me pareció súper lindo ese mensaje, pero muchas veces queremos manifestar cosas desde nuestra carencia. Cuando manifestamos cosas desde nuestra carencia, vamos a haber manifestado lo que queríamos o lo que creemos que queríamos. Y cuando lo tenemos, nos damos cuenta que no era lo que queríamos. Ok, no era lo que en realidad, necesitábamos. Era lo que inconscientemente queríamos, desde esa necesidad. Entonces, cuando quieras manifestar algo, por favor, revisa tu corazón, revisa que sea algo que de verdad necesitas, algo que de verdad de corazón necesites, no porque es una carencia, que al momento de esa manifestación venir es como que, ay, no era eso. Entonces, cuando hables de manifestar, esté claro qué significado tiene. Hablas de dinero, ¿qué es dinero para ti? Cuando hablas de querer dinero, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Es importantísimo tener claridad de eso. ¿Ok? Espero que les ayude a tener una forma más clara o más fácil de manifestar. Sobre todo dinero, pero también lo puedes usar con amor y con muchas cosas. ¿Ok? Soy Helen Lombardi y espero que usen
esta información para su mejor ser y para su porvenir, para su abundancia. Nos vemos la próxima semana por Café Club TV. Fue un gusto y muchas gracias por escucharnos. Bye. Chao. Es perfecto, todo es perfecto.